Hello, my Hi. name is Nigel Chambers of Big Gold Belt Media. It's a pleasure to talk to you and welcome to My- Otakon. My name is Haruna Ikezawa. I'm so pleased to talk to you too. Thank you so much. Otakon is one of my favorite cons, and what a fantastic list of guests this year. And seeing your name absolutely brought the most joy. For you so far, even though it is day one, how has Otakon been for you? 今回オタコン私の個人的に好きなコンベンションでもあるんですが、ゲストリストの中で、池澤さんの、名前を見たときもう限りなく嬉しかったです。オタコン始まってからほんのちょっとなんですが、どうでしょうか。オタコン楽しんでいますでしょうか。アメリカ楽しんでいますでしょうか。はい、DC 自体は実は私半年間住んでいて、で両親もいるので、両親もこちらに15年ぐらい住んでいるのでよく来ている町なんですね。なので、帰ってこられたことがまず嬉しいです、この町に。So I actually have lived in DC for about half a year, and my parents have lived here in DC for about 15 years in the past. So I kind of feel like I've come back. So that's the first little happy thing about coming to DC like this. なので学校も行っていたし、スミソニアンとかも見てたんですけど、その自分がよく知っていると思っていた DC にこんなに楽しい、こんなに華やかで、こんなになんかみんながワクワクするようなイベントがあったっていうことを知らなかったことが悔しいです。And so I thought I knew about DC, like the school, Smithsonian and everything, but I did not know that such a happy convention existed in DC. So now I kind of feel cheated that I never knew about that. なので昨日からこのイベントが始まる前から来年も呼んでくれますかってずっと運営の人に聞いてるんです。So that's why I've been woodpecking on the powers that may be, so that they could call me again next year. だからもしかしたら来年も会えるかも。So we might be able to see each other again next year too. I love that idea, and I am sure that Otakon would be extremely happy to know someone is so talented right here in their backyard. もう素晴らしいアイディアです。もうオタコンの皆さんも喜ぶと思いますよ。もうこんなにもう才能のある方がこんなに近くにいるんだなんて多分想像しなかったでしょう。With such a fantastic resume, you've been voice acting for many years, and to this point here in 2023, what has really been your pride and joy in this profession? 声優活動を長きにおいてやっていらして本当にいろんな役をやっている中で自分が一番プライドに思うこととは何でしょうか。声優で子どもたちの心の中に、もしくは大人もそうですけど、生きたキャラクターを生み出すことができることでしょうか。So I would think that the pride that I have, the joy that I have in voice acting is being able to voice a character that's living inside a children's heart. Not maybe just children, but that's living, that has flesh in people's hearts. 私が一番嬉しいのはキャラクターを演じていて、池澤春菜が演じているキャラクターだではなく、このキャラ誰が演じてるんだろうでもなく、そのキャラクターが本当に生きて声を出している、生きて喋っているように聞こえることです。So I'm happiest when people go, that's when people actually don't go like, that's Ikezawa Haruna in that character, or who's that character's voice actor, but I'm the happiest when people say that character's living, that character's voice, that character's speaking. So I'm happy when they see me, they see the character as a living thing rather than me through it. 今回 DC のオタコンに来てサイン会に参加した時に、いろいろな人がいろいろな私の演じたキャラクターを持ってきてくれていたんですね。それは言葉を超えて、その人の心の中にそのキャラクターが生きて、息をして声を出して喋って生活をしていたということなんじゃないかと思います。それがとても嬉しいし、誇りに思います。So I feel pride that when I come here in Otakon and I see all sorts of people bringing all sorts of characters into autographs and everything, I feel that my voice has transcended beyond language, and that they see the character living, breathing, and having their own lives, their own characters,
own characters' lives. So that is what I find very happy in seeing. Yes, yes. One thing I want to touch upon is, again, for doing this for so long and you continue to reinvent your craft and your diversity within the characters you play. Could you talk about, speaking towards inspiring voice actors, how do you maintain this level of health within your vocals in order to play these different characters, but still in a very healthy manner to continue to still push the needle here? 長きにわたって声優をやっていらして、本当に多様性のある役を本当にいろんな役をやっていらっしゃるんですが、新しい声優もしくは今勉強している声優の方に、どのように、声を保つもしくは声だけの多様性のある声を演じられるように、声のもしくは役の多様性を保つような、健康の維持の仕方とはどのようなものなんでしょうか。私の声帯はとても強くて鉄の声帯と言われているので、多分なんかこう健康面のアドバイスはあまりできないかもしれません。声が枯れたことがないんですね。So my vocal cords are a bit special, and people have termed my vocal cords the iron vocal cords. So I may not be the best person to talk about health when it comes to voice. でも内側の健康のことを言うのであれば、いっぱいインプットをしてください。いっぱい入力をしてください。でないとアウトプットができない。インプットがあるからアウトプットができる。なので様々な作品に触れて様々な本を読んだり、アニメがいくら好きだとしてもアニメ以外の、いろいろなメディアに触れて、もしくはいろんな人と話をしてインプットをするといいんじゃないかなと思います。So aside from voice, though, if it was about mental health and the mental part, I would actually be able to say that have as many inputs as possible, because you wouldn't be able to put outputs without input. So maybe read lots of books, have inputs other than anime, talk to people, have all that so that you will be able to output things. Absolutely, and I think Otakon is a big component to community and having those resources within other folks within the fandom and other professions that all come together for the things we love, but also creates a safe space for the triggers and the other means of anxiety around. So I think that's really important. I absolutely hope, if anything, anyone learns from this interview is the importance of mental health here. Another question I wanted to ask you, and I'm glad you touched up on that here, is have done this for so long, what are some of the things you do in your downtime, in your alone time, in your mental health time, in your R&R, your rest and sort of recollecting yourself? What are some of the things you do? 今回オタコンはコミュニティの面がとても強いのでつながりがあって安心してそのようなつながりを持てる場所だと思ったので、そのように言っていただいて本当に良かったです。もしよろしければ、自分のプライベートもしくは休んでいる時や、療養の時などにどのようなことをして、メンタル面での、健康を保つか教えてもらってもよろしいでしょうか。よくオフの時は何をしているんですかと聞かれるんですけれども、実はオフの時はないんです。So people often ask me, what do I do when I'm off the screens or when I'm off from work? But real story, there is no off from work. もし働いている人だったら月曜日から金曜日まで働いて、土曜日日曜日はお休みする、会社に行ってない時はお休みするってできると思うんですけど、インプットもある意味仕事なので、そう考えるともうずっと仕事をしているのかもしれない。So if it's a normal job, you might have like a Monday to Friday and the weekends off and everything, but voice acting is, as I said, there's input is part of that work too, so there might actually not be somewhere that you're off from work. だから映画を見ていても本を読んでいても、このキャラクターはどういう声をしているんだろう、このキャラクターを自分が演じるとしたらどういう演じ方をするだろうって常に考えています。
So I'm constantly thinking about, like, when I'm watching movies or when I'm reading books, how would I voice this character? So it never escapes me. なので、まあ、インプットもアウトプットもどっちも好きなことだから大丈夫なのかもしれないですね。So I may be lucky that both input and outputting, there's both stuff that I have passion for. So in that sense, I may be lucky to, as they say, if someone who loves what they do, not working a single day. Yes. And I would love to know, as a lot of folks have realized, especially during the pandemic, how accessible voice acting can be. Could you talk about the earlier days to how technology has evolved into the current days about the process of voice acting? いわゆる声優さんとしてのアクセシビリティですか、仕事としてのアクセシビリティのことなんですが、どのように技術が発展して声優になるための、ハードルが低くなったとか、そういうふうなのはございますでしょうか。技術の発展よりもやっぱり大事なのはその演じる側のもっと何ですかね、泥臭い部分、なんて言えばいいんでしょう、体に根ざした部分なので、そこは多分技術でカバーできないこともあるかもしれないですね。So there might be something technology-wise, things like that. There might be something that may not be perfectly covered by technology because a voice. I feel that voice acting, there's something in that kind of live that warts and scars and all that kind of go into the voice acting part. So there is that kind of thing that is a bit harder to touch by technology or. 演じるのも人間だし、受け止めるのも人間ですよね。だからテクノロジー自体はどんどん発展していっても、やっぱりその一番ベースになる人が人に何かを伝えるっていう部分は変わらないかなと思います。So at the baseline, I kind of feel like voice acting is a person-to-person kind of thing. So regardless of how technology kind of progresses, there might be something that may not be perfectly translatable that for technology. Okay. I gotta. That's a very interesting input there. I was not aware. With a plethora of characters from over the years, and with a ton of fans here, obviously here to celebrate them. Who are some of your favorite characters? And if whether it was by your performance or is it a connectability with your own personal life, or possibly a character that may challenge you the most? Who are some of these key characters within your career? 今までの中で一番チャレンジとなったようなキャラクターはございますでしょうか。いわゆるキーキャラクター。男の子を演じた時はだいぶチャレンジだったと思います。私のこの声が男の子に聞こえるのかという、オーディションで受かったので聞こえているんだろうと信じて進むしかなかったんですけど。So I guess a challenge for me was boys. Boy character would be. I would assume that I sounded like a boy because the auditions said, okay, they would give me the role. But I've often questioned, does my voice sound like a boy? あとは最近大人っぽいすごく包容力のある女性を演じさせていただくことも増えていて、それも私の中にその要素はあるのかという不安はありますけれども、でも演じることっていうのは自分じゃない人間になる、自分じゃない存在になることなので、それも含めて楽しむようにしています。So recently I've been getting roles that are a lot more motherly, a lot more like embracing. So in that sense, I would also question if I had those characteristics within me. So, but then acting is a whole thing about being someone that's not you, right? So I would like to have fun in accepting those challenges. Yes. And so no one gets in trouble here, is there any upcoming projects, or whether it is voice acting or something stepping outside of this industry, is there anything that you're currently working on that you care to discuss?
こで話せる範囲でいいのですが、現在やっていることの中で、もしくはこれからやることの中で、声優業や声優業以外でも今やっていてこれ楽しいよみたいな、これからこういう面白いことがあるよみたいな、そういうふうなのってありますでしょうか？今声優業だと楽しいのは外画、洋画、こちらのテレビシリーズにずっと声を当てているんですけれども、アニメーションのキャラクターやゲームのキャラクターに声を当てることも楽しいんですけど、生きている人間の吹き替えをするっていうのもすごくチャレンジで面白いですね。So recently, I've been able to voice North American or Western TV characters, and I feel that games and things like that's all fun and all, but then being able to voice real life people, real humans, is a challenge in itself, but that's something that I find really fun too. That is awesome. 作家としては今短編をいろいろ書いているので、そのうち短編集が出ると思います。これはいつか英訳されたらいいなと思っています。And as an author, I am working on a short story series right now, and I hope that one day that might make its way to an English adaptation too. So maybe you might see it one day. I look forward to that. Well, Otakon is in DC, and DC's your home, so I guess Otakon's your home. But I'm very excited that you did come this year, and I look forward to talking to you in the future and back at Otakon for many more years. But for right now, I hope you truly enjoy Otakon 2023 with all the fans and friends and all the good supporters here. So see you next year. Yes, that's it. Thank you.